Bonjour mes élèves, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? J'espère que vous aviez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre révision pour unité 7 et 8. Hello everyone, how are you today? Today we are going to finish the second part of our revision. Let's start now. Commençons maintenant. Question 3. Relier chaque phrase avec les bons dessins. D'accord? Again. Relier chaque phrase avec les bons dessins. Question 1. Pour jouer du foot, ils font. Which photo? Pour jouer du foot, ils font. If you know the answer, you can write it down. Then you can check your answers with me at the end. Pour acheter des poissons, on va. Pour acheter des poissons, on va. Quelle photo? 3. Pour acheter du pain, on va. Pour acheter du pain, on va. 4. Pour acheter de la viande, on va. Pour acheter de la viande, on va. 5. Pour acheter des livres, on va. Pour acheter des livres, on va. If we check the first one here, we can say pour jouer du foot. C'est très facile. I think you know the answer. For number 2, to buy poisson. Do you remember poisson? Yes, on va. D'accord? 3. Pour acheter du pain. Pain, do you remember pain? Yes, très bien. On va. We go where? Pour acheter de la viande. To buy viande. On va. Pour acheter des livres. Livre. Do you remember livre? Yes, you can go to where? Excellent. Let's offer the answers now. For number 1, and I mean it will be the letter E. So for playing football, you can go for number E. Number 2, pour acheter du poisson. Poisson, fish. So to buy fish, you go where? Number 2 will be A. A, the letter A. 3, pour acheter du pain. To buy here what? Pain. Do you remember pain? Bread. Yes, bread. If you would like to go to buy bread, you can go where? You can go B. The photo number B. For number 4, 4, pour acheter de la viande. Viande, of course, meat. Yes, so it will be C. Number 5 and last one, pour acheter des livres to buy box. Yes, it will be D. So we will skip here which photo? The last one. We'll skip, we'll cancel F. Okay? Let's move to question 4. La quatrième question sur les noms. Écrivez les noms sous chaque image. Write the names under each photo. Here I'd like to write which name under each photo. If we check the first photo here, hiking. How to write hiking in French? Yes, first photo here. Second photo, yes, do you remember? Très facile. It's near, it's similar like English. Which name of sport? For this profession, I mean this photo. Do you remember how to say alors in French? How to say mason in French? Photo number 4, number 4. How to say swimming in French? And how to say last one? How to say the name of this sport in French? Do you remember? I hope you wrote your answer. Let's offer the answers now. For photo number 1, it will be la randonnée. La randonnée or la randonnée. La randonnée is féminin singulier. We have E accent and the letter E. So we should write before la. For photo 2, the second one, l'escrime. L'escrime, yes, fighting. We can say l'escrime. Et l'apostrophe because escrime commence par voyelle, starts with vowel. For next one, yes, un avocat. Très facile. Un avocat. Un avocat. Masculin singulier. For next one, un maçon. Un maçon. Maçon is masculin singulier. Alors, il faut
mettre avant l'article indéfini un. For photo 5, the swimming, la natation. Sion refers to féminin singulier, désolé. So, Sion, if you have Sion, you should write before article comme féminin. Article défini comme féminin singulier, la. If you would like to write article indéfini singulier, it will be une. For last one, le relais, masculin singulier, le relais, d'accord? I hope you understand les noms. Let's move to next one, activité 5. Activité 5, I'd like here to match, relier. Relier, we have 1, 2, 3, 4, 5. 1, pilote. 2, infirmière ou médecin. 3, instituteur. 4, acteur ou actrice. 5, musicien. For colonne B, A, from A till F. A aime enseigner aux élèves. B, veut être dans les films. C, joue, compose et chante la musique. D, aime voler dans les avions. E, aime aider les gens. Aime aider les gens malades. Aime aider les gens malades. F, aime travailler avec les animaux. Aime travailler avec les animaux. So, if we say pilot, do you remember? Which one? I hope you know it now. Infirmière ou médecin? Nurse ou médecin? Médecin, doctor. Instituteur, teacher. Which one here will be equal for instituteur? Which definition I mean? Acteur, actrice, actor, actress. Which definition here equal? Musician here. Which one equal? I think you wrote your answer. You can check your answer with me now. For number 1, and pilote, yes, it will be D. Aime voler dans les avions. Aime voler dans les avions, like to fly in les avions. You remember avion? Yes, excellent. Airplane. Infirmière ou médecin will be E, the letter E. E, aime aider les gens malades, like helping the sick people. Okay, instituteur. Number 3, instituteur, teacher, like teacher, exactement, très bien. The same, le prof or l'instituteur aime enseigner aux élèves. Aime enseigner aux élèves, like teaching students. Acteur, actrice, yes, acteur, actrice, joue, play, compose, et chante la musique. Et chante la musique, c'est correct? Non, bien sûr, non. Acteur, actrice will be veut être or veut être dans le film. Wants to be in the film, in the movies. So if you find the film, it will be acteur, actrice. For last one, number 5, musicien, joue, compose et chante la musique, bien sûr. You have music, play and compose and sing the music. Okay, so musician. So which letter here will be deleted? Which one will be? Yes, très bien. Last one, F. F, it will be wrong because it will be extra, I mean, because aime travailler avec les animaux, like working with the animals. No, we don't have any definition for this letter. So number 1 D, E, I, E, I mean, 3A, 4B, 5C. For next one and last one for today, question 6. Remplissez chaque plan avec la bonne réponse. Remplissez chaque plan avec la bonne réponse. Here I'd like to fill in each blank with the correct answer. You have médecin, you have ville, do you remember ville? City, heure, hours, serveuse, servant, pas, negative. Do you remember the second article for negative? Ne pas, travail, work, verb is working or works. Électricien, electricity or électricien, d'accord.
bureau, the profession I mean for electrician, bureau, office, bureau, office. Let's start now. Ma sœur planque dans un café. Ma sœur, my sister, in a coffee. Elle travaille le samedi et le dimanche. She works the Saturday and the Sunday. Elle est what? Elle est plan. Elle aime bien son travail. She likes well her work. Okay? So which one here? My sister what? Think about the question. You can write down your answer now. Mon frère travaille dans un. My brother is working in where? En ville, in a city. Il est comptable. He is accountant. Il n'aime, in apostrophe, remember, name what? Son travail. He doesn't like son travail, his work. Ma mère est, my mother is what? Elle travaille dans un cabinet médecin. She is working in a cabinet, medical office. She is working in medical office. Elle travaille de 8. She works from 8 what? At 7 till 7 o'clock. So I think it's easy. Which one here? Last one. Mon père est, my father is what? Il travaille en. He works in where? Il aime beaucoup son travail. He likes much his work. Did you write your answer? I hope you finished your answers now. You can check your answers with me. For number 1 will be ma sœur travaille. After ma sœur, after sujet, after subject, verb. Yes, bien sûr, verb. Verb to work, here, travaille. Is working dans un café, in a coffee. Elle travaille le samedi et le dimanche. Yes. Elle est what? Elle est serveuse. She is what? She is servant. Mon frère travaille dans un. My brother works in a office, in a city. Dans un bureau. Dans un before place, before bureau. Bureau masculin. So, and before bureau. Dans un bureau. Il n'aime pas. He doesn't like. Il n'aime pas son travail. Ma mère est médecin. My mother is. Verbe être here, verbe est. Before profession, before name of profession. So, my mother is médecin, is a doctor. Elle travaille dans un cabinet médical. Elle travaille de 8. She is working from 8 o'clock till 7 o'clock. Elle travaille de 8 heures à 7 heures. For last paragraph, mon père est, yes, like ma mère est, name of profession. Mon père est électricien. Mon père est électricien. Il travaille en, désolé, he works in a city, en before place. Il travaille en ville. Il aime beaucoup son travail. He likes much his work. I hope you understand our revision for today. Pour quelle question, s'il vous plaît, vous pouvez envoyer message à moi. À quel temps? You can send it to me any messages at any time. Je serai content pour vos messages, pour vos commentaires. I will be happy for your questions, for your comments. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.